वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Good morning. Today I am not going to take up any quote from the prayer book. The last 4 batches I shared my ideas on marriage. So I would do the same with you also. Morning after my prayer, one of our teachers sent me a message. No, Swamiji, we don't agree with your ways. My students say that marriage is jail without bail. What is marriage? Jail without bail. Then you don't enter into it. When you think it is jail, then why do you want to get into the jail? Be like me? No. Okay. Let me tell you the context. So, the day before yesterday, when I was walking towards our monastic quarters, one of our devotees used to come regularly. In between, he stopped and suddenly appeared. He is practicing in High Court as an advocate. And he was telling me, Maharaj, now I am not able to come because I am practicing as an advocate in High Court. I am become busy with my practice. And during the discussion, I was telling him, probably you are getting a lot of business, a lot of practice because of the land litigation. Every piece of land is under litigation in this country.
So lawyers are making good money. So roaring practice many are having because of land litigation. And I was telling that this is the litigation, right, that is bringing you a lot of practice, a lot of business. And he said, no, 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 Maharaj, family disputes, family problems, domestic violence, dowry cases, divorce. Okay, that is creating a lot of business for lawyers. Oh, then I was a bit surprised. Yes, divorce rate is on the rise. You all know that. But you need to understand that this marriage is a very sacred institution. You need to preserve its sanctity, its inviolability, and its stability. నో మన ఋషులు మనకి ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు, వివాహ వ్యవస్థని ఎంతో ఆలోచించి. పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈ వ్యవస్థ అంత గట్టిగా లేదు. యూనో ఇన్ అమెరికా అండ్ ఆల్సో ఇన్ యూరోప్ అండ్ సమ్ స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్ లైక్ స్వీడన్, there is no institutional marriage. Okay, they come together, they live together, they make children. Sometimes they marry, sometimes they don't marry. మనలాగా జీవితంలో మ్యారేజ్ అంటే ఒక ఫంక్షన్ హాల్ హైర్ చేసుకోవాలి, పెద్ద తతంగం. మ్యారేజ్ అంటే పెద్ద ఈవెంట్ ఒక జీవితంలో. సమ్టైమ్స్ యూ స్పెండ్ సో మచ్ ఆఫ్ మనీ, యూ విల్ బికమ్ బ్యాంక్రప్ట్ ఆల్సో. ఈ జీవితాంతం ఆ పెళ్లికి చేసిన అప్పులు తీర్చడానికి సరిపోతుంది మనుషులకి, కొంతమందికి అయితే. ఇట్స్ సచ్ ఎ బిగ్ థింగ్ హియర్. బట్ ఇన్ మోస్ట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ సొసైటీ దిస్ ఈస్ వెరీ స్మాల్ థింగ్. Okay, there is no institution called marriage there. But in India, Indian society is very stable and there is less violence here because of this institution called marriage, but we don't understand the importance of it. That's why it is now disintegrating very fast, but we need to arrest that trend. It's చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ వివాహ వ్యవస్థని మనం పరిరక్షించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంత మ్యారిటల్ డిస్కార్డ్ పెరిగిపోతుంది? వై the number of ill-assorted couples is on the rise by the day. Ill-assorted couples, compatibility ఉండట్లేదు, అందుకని వేడాకులకు పరిగెత్తుతున్నారు. So why such a situation is arising in the first place? Because you are entering into marriage without knowing the purpose of marriage. వివాహ జీవితంలోకి వివాహం అంటే ఏమిటో తెలుసుకోకుండా అందులో అడుగు పెడుతున్నారు. మ్యారేజ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సాక్రిఫైస్. వివాహం అంటే గొప్ప త్యాగం. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ టు సాక్రిఫైస్ యువర్ హెడ్. మీ తలని మీరు సాక్రిఫైస్ చేయడానికి సిద్ధపడ్డారు. సచ్ ఎ గ్రేట్ సాక్రిఫైస్. బేసికలీ యూ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్ యువర్ ఇండివిజువాలిటీ, నాట్ జస్ట్ కాంప్రమైజ్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ కాంప్రమైజ్. వివాహం అంటే కాంప్రమైజ్ కాదు. వివాహం అంటే త్యాగం, సాక్రిఫైస్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు సాక్రిఫైస్? యువర్ ఇండివిజువాలిటీ, యువర్ ఈగో, యువర్ అహం. If we can love one individual, why we need marriage in the first place? As human beings, we have certain needs. We have certain physical needs, certain emotional needs, certain economic needs, social needs. Okay, to fulfill all those needs in a graceful and aesthetic manner, and we have invented an institution called marriage. మనకి ఈ అవసరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ అవసరాలన్నింటిని కూడా ఒక ఈస్థెటిక్గా, ఒక కళాత్మకంగా తీర్చిదిద్దుకోవడానికి మన వాళ్ళు ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు, అది వివాహం. జంతువుల వివాహం అంటే ఏముండదు. So to prove that we are more evolved than animals, we needed this institution. For example, and one of the videos I was watching in Sweden, some of an Indian couple went there and they had culture shock first. ఎందుకంటే అక్కడ ఇళ్లలో పిల్లలు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు స్కూల్స్లో అక్కడ సో వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుకుంటే మై మదర్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అంట. మదర్ వాట్ ఈస్ బాయ్ ఫ్రెండ్? మై మదర్స్ బాయ్ ఫ్రెండ్, మై ఫాదర్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్. మన దగ్గర ఎక్కడైనా భాష వాడచ్చా భారతదేశంలో? దట్స్ ద కల్చర్. వై దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. వాళ్ళిద్దరు ఏంటంటే ఒక ఫిక్షన్ లేదు మ్యారిటల్ లైఫ్లో. వాళ్ళు ఎక్కువ కాలం ఘర్షణ పడరు, వెళ్ళిపోతారు. యూ డోంట్ లైక్ మీ, ఐ డోంట్ లైక్ యూ, వై షుడ్ వి స్టే టుగెదర్, లెట్ వాక్ అవుట్ ఆఫ్ ద రిలేషన్షిప్. సింప్లీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ఆయన ఒకళ్ళని ఎత్తుకుంటాడు, ఇంకొక ఆమెని, ఈయన ఇంకొక ఆయన ఎత్తుకుంటుంది, సరిపోతుంది. మళ్ళీ అక్కడ స్టేబుల్గా ఉంటారంటే లేదు, అక్కడ కూడా కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు, ఇంకొక పర్సన్ ఎత్తుకుంటారు. సో బై ద టైమ్ ద టర్న్ 50, 5-6 రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ ఓవర్. ఒక 50 ఏళ్ళకి వచ్చేసరికి ఆమె ఒక 5గురిని మార్చి ఉంటుంది, ఈయన ఒక 5గురిని మార్చాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంకా 50 తర్వాత నీ దగ్గరికి ఎవరు రారు. ఇంకా నవ్ యూఆర్ స్పెడ్ ఫోర్స్, నువ్వు ముసలివాడు అయ్యప్ప. దెన్ యూ నీడ్ ఎ కంపానియన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. నీకు అప్పుడు జీవితంలో ఒక భాగస్వామ్యం అవసరం ఏర్పడుతుంది. యూ బికమ్ ఎమోషనల్లీ డిప్రైవ్డ్. So then to come out of that emotional depravity, most of the time they take to alcohol and drug. That's why those societies are very weak. Apparently they are strong, economically well off. Population growth rate is negative. ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసే ఉంటారు కాబట్టి ఇక పిల్లలు ఏర్పడే అవకాశం లేదు. మనందరూ ఎంతకాలం కలిసి ఉంటుంది గ్యారంటీ లేదు కాబట్టి they don't make children because they are so individualistic. They want to enjoy life for themselves. Once you bring a child into the world, you have to sacrifice.
ఒక పిల్లవాడిని బిడ్డని ఇంటి ప్రపంచంలోకి తీసుకొస్తే తల్లిదండ్రులు సాక్రిఫైస్ చేయాలి. ఆ బిడ్డ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ నర్చరింగ్. హ్యూమన్ చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎ సింపుల్ యానిమల్ చైల్డ్. యానిమల్ లా కాదు. లాట్ ఆఫ్ నర్చరింగ్ రిక్వైర్డ్. పేరెంటల్ లవ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మదర్ హ్యాస్ టు గివ్ హర్ లవ్. ఫాదర్ హ్యాస్ టు గివ్ హర్ లవ్. యూ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద చైల్డ్. యూ హ్యావ్ టు గివ్ కల్చర్ టు ద చైల్డ్. యూ హ్యావ్ టు ఫీడ్ ద చైల్డ్. సో మచ్ ఆఫ్ కేర్ అండ్ అటెన్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. 20 years ప్రాజెక్ట్ అది. ఒక బిడ్డను మీరు కన్నారంటే 20 సంవత్సరాల ప్రాజెక్ట్. యూ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ సాక్రిఫైస్. వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ సాక్రిఫైస్. దట్స్ వై దే డోంట్ మేక్ చిల్డ్రన్ దట్ ఫాస్ట్. అందుకని పాపులేషన్ గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ వెస్ట్ ఈజ్ నెగిటివ్. జనాభా అంత పెద్దగా వేగంగా పెరగట్లేదు. దానివల్ల దే బికమ్ ఎకనామికలీ ప్రాస్పరస్. మన దగ్గర ఏంటంటే 1 becomes 2, 2 becomes 4, 4 becomes 8, 8 becomes 16 నో టైమ్. బికాస్ వీ ఆల్ బిగెట్ చిల్డ్రన్ బ్యూటిఫుల్లీ. వివాహం చేసుకున్న తర్వాత వెంటనే ఎవ్రీబడి విల్ గో ఫర్ 2 children. డూ ఐ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు రీచ్ 2 children? ఇద్దరు పిల్లలు నేను పెంచగలనా? నా దగ్గర ఫైనాన్షియల్ కెపాసిటీ ఉందా? నోబడి విల్ థింక్ అబౌట్ ఇట్. సింప్లీ ఇమ్మీడియట్లీ 3-4 yearsలో ఈ 2 children. He has become father or mother of 2 children. Fine, okay, but that you want to have children, but at the same time you need to understand that you have to make children only when the relationship has truly blossomed. భార్య భర్త ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో అవగాహన ఎలా ఉంది? వాళ్ళు శాంతితో ఉన్నారా? ఈజ్ దర్ ఫ్రిక్షన్? ఈజ్ దర్ డిస్హార్మనీ బిట్వీన్ 2 of them? When there is a disharmony between 2 of them, that time you should not make children. When you bring children at that point of time, naturally you will bring children with some emotional depravity or behavioral issues వస్తే తర్వాత. తల్లిదండ్రుల మధ్య పర్ఫెక్ట్ అవగాహన లేకుండా టక్క కనుక్కుంటూ పోతే ఆ ఘర్షణ మధ్యలో ఈ ఘర్షణ ఎందుకు వస్తుందంటే నేను అదే చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మ్యారేజ్ యాజ్ ఈజ్ ఎ సాక్రిఫైస్ అని నువ్వు అర్థం చేసుకోకుండా వివాహంలోకి అడుగు పెడుతున్నావు. ద గ్రేట్ సాక్రిఫైస్. What is the kind of sacrifice that you are supposed to make? You are experimenting. You are making an experiment. What is that experiment? Can I love one individual who is entering into my life, okay, into my personal life, unconditionally, without expecting anything in return? ఒక్క వ్యక్తిని మనం ప్రేమించగలుగుతాం మన జీవితంలోకి వస్తున్నటువంటి వ్యక్తిని ఏమీ ఆశించకుండా. బోత్ మెన్ అండ్ విమెన్, you are entering into a test. Unconditional love. No demands are placed. No conditions are imposed. అది మనం ప్రయోగం చేస్తున్నాం. ఏమీ ఆశించకుండా ప్రేమించగలనా? ప్రేమిస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్? యూ విల్ బికమ్ గాడ్. మన అహంకారం పూర్తిగా చూర్ణం అవ్వాలి దానికి. వేర్ యూ సెట్ అసైడ్ యువర్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. వెన్ వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు సంబడి లవ్ సంబడి అన్కండిషనల్లీ? ఎప్పుడు ప్రేమించగలుగుతాం? మన లైక్స్ మన ఇష్టాలని పక్కకు పెట్టినప్పుడు. వెన్ యూ కెన్ సెట్ అసైడ్ యువర్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు లవ్ ద ఇండివిజువల్ అన్కండిషనల్లీ. ఓకే, యు ఆర్ మేకింగ్ ఎన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. So you just be in competition with each other. Husband and wife should be in competition with each other with regard to that. How much of my individuality I can sacrifice for the sake of my spouse, my husband or my wife. నా జీవితంలో ప్రవేశించిన వ్యక్తి కోసం నేను ఎంత సాక్రిఫైస్ చేయగలను నా అయిష్టాలని. Then only a true relationship will blossom. But today what is happening? You enter into wedlock marriage with great expectations from your spouse or partner. చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్తో ఎంటర్ అవుతున్నారు. Expectations are not becoming fulfilled, not getting fulfilled. So immediately there will be ill will, there will be hatred, then there will be fights, quarrels, dissensions, and finally divorce. అది స్మూత్గా జరగదు. ఓకే, చిన్నది పెరిగి లాట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్. ఆ ఫ్రిక్షన్ల మధ్యలో ఒకవేళ ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, తల్లిదండ్రులు విడిపోయిన తర్వాత ఆ పిల్లలు ఎవరు చూసుకోవాలో? తల్లి దగ్గర తండ్రి దగ్గర ఉంటారు. బట్ హ్యూమన్ చైల్డ్, it needs the love of both father and mother. They will not become emotionally healthy if actually single parent children are very difficult. That's why I'm saying. So you can dissolve the relationship when the relationship becomes too toxic. ఒక బాగా ఆల్కహాలిక్ ఉన్నాడు, రోజు సాడిస్టు, బాగా తిడుతున్నాడు, కొడుతున్నాడు, ఎక్స్ట్రీమ్ కేసెస్ దే ఆర్. ఓకే, దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ డిజాల్వ్ ద మ్యారేజ్, నాట్ అదర్వైజ్. మ్యారేజ్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. మేడ్ ఇన్ హెవెన్ మీన్స్ ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు యువర్ లైఫ్ హ్యాస్ ఎంటర్డ్, హీ ఆర్ షీ, బికాజ్ యువర్ ప్రారబ్ధ, మన పూర్వజన్మం చేసిన కర్మ వలన ఆ పర్సన్, ఆ వ్యక్తి మన జీవితంలోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. సో హూ ఈజ్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ప్రారబ్ధ? గాడ్. So when you say that I want to dissolve this relationship, basically you are going against the will of the Lord. That's why it is fraught with so many serious consequences, so much of friction, so much of peacelessness, so much of anguish, so much of pain. ఇప్పుడు మాకు పబ్లికేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక వాలంటీర్ ఉన్నాడు, శంకర్ అని. 40 సంవత్సరానికి, ఈజ్ 40 years old. He has not married. They just asked, Shankar, why have you not gone for marriage? Maharaj, divorce is costly, Maharaj. ఒకటే మాట చెప్పు, టక్. Pat came the reply, right? Today, people are thinking in Indian society also, before marriage itself, they are thinking about divorce. వివాహం చేసుకోక ముందునే ఒకవేళ, ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మనకు ఆ ఒకవేళ కండిషన్ ఉండేది కాదు. We never used to think about getting separated in life. But today, we are importing this culture from the West, but it's not good for Indian society.
Okay, a society's health, a society's stability depends upon the stability of this institution is called marriage. So we need to protect and preserve the sanctity, inviolability, and stability of this institution called marriage. Okay, there are a lot to tell about it, but I don't have time. So more I will tell you in my future prayer meeting. Thank you. A nice day.